வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma ma'am. Hi everyone, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? I hope everybody is doing fine. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட வார்ம் அப் சீரீஸ்ல நம்ம இன்னைக்கு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் சாப்டர் அதை வச்சு பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த செஷன்ல நம்ம என்னெல்லாம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we will just quickly revise this chapter. ஓகேவா? நம்ம குவிக்கா இந்த சாப்டரை ரிவைஸ் பண்ணுவோம். So first we will just quickly revise this chapter. First thing we will do is revise it because நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் ஷாட் எல்லாம் போயிருக்கோம். பட் அதுலேயும் நம்ம டீட்டெயிலாக எடுத்துக்கோம். இங்கேயும் நான் டீட்டெயிலாக எடுத்துருவேன். ஓகேவா? ஸோ நான் டீட்டெயிலாக எடுத்துருவேன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தாலே வில் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் இட். ஓகேவா? ஸோ அப்புறமேல் நம்ம சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர் 2025-26 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அண்ட் அது கூடாம தேர்ட் திங் கொஸ்டின் டிஸ்கஷன்லேயே 2025 பேப்பரும் நம்ம இந்த ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டரோடது நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? எஸ், we gonna discuss it today. ஓகேவா? ஸோ ஐ வில் பி டெல்லிங் எல்லாமே நான் உனக்கு சொல்லி தந்துடுவேன். ஒரு பவுண்டட் ரீஜியன்ல எப்படி நம்ம அங்க மேக்ஸிமம் மினிமம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, அப்புறமேல் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் நம்மளோட 2025-26 உங்களோட சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்காங்க. ஸோ விச் இஸ் என்ன சொல்லலாம், விச் இஸ் இந்த ஒரு நம்ம வாட் எவர் நம்ம முன்னாடி கொஸ்டின் பேப்பர்ல பார்த்துட்டு இருந்தோம், அதை விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இந்த இயர் கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஸோ பசங்களா, தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வி கோனா டூ டுடே. ஸோ இதுக்கு நீங்க ஓகே மேம் வி ஆர் ரெடி அப்படின்னா சாட்ல ஒரு ஒயிட் ஹார்ட்ஸ் நீங்க போடணும். ஓகேவா? ரிவைஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க நீங்களே சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன பசங்களா பண்ணும்? யூ ஹேவ் டு ஸ்பாம் சம் white hearts. ஓகேவா? இது white நினைச்சுக்கோ. white hearts in the comment box. You have to white hearts எதுக்கு மேம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு எனர்ஜிக்கு தான். ஓகே, ஸோ எனக்கு ஒரு எனர்ஜிக்காக என் பசங்க எல்லாருமே you have to spam white hearts in the கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ தட் ஐ நோ ஓகே என் பசங்க என்னைய ஃபாலோ பண்றாங்க, ஸோ அவங்களுக்கு இது எஃபெக்டிவா இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, எஸ், are you all ready பசங்களா? so this 2025-26 boards நம்ம மார்க்ஸ் கட்டிடுவோம். ஓகே, எஸ். ஸோ அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நீட் ரிப்பீட்டர் பேட்ச் வெட்ரி பேட்ச்ல 30% டிஸ்கவுண்ட் அந்த ஒரு இது போயிட்டு இருக்குது. ஸோ அதை நீங்க செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட தலபதி பேட்ச் விச் இஸ் ஃபார் 12th படிக்கிற பசங்களுக்கு அங்கேயும் 30%. இது எல்லாமே ஆன்லைன் கோர்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட ஃபாஸ்ட் ட்ராக் பேட்ச்லயும் பார்த்தீங்கன்னா 15% ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ டூ செக் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ நம்மளோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் இஸ் வெரி ஈஸியான சிலபஸ். அப்புறமேல் ஸ்கோரிங் ஆன சாப்டர் இது. ஓகேவா? நீ சூப்பரா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ சூப்பரா ஸ்கோர். ஒன்லி ஒரு 2-3 விஷயம் மட்டும்தான் இதுல படிக்க வேண்டியதா இருக்கு. நீ ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ ஹேவ் டு கீப் இன் மைண்ட் இஸ் தட் 10th இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் ஈஸியா இருக்குது. நீ ஆல்ரெடி அப்கிரேட் ஆயிட்ட இல்லையா? ஸோ அதனால என்ன சொல்லலாம், கொஞ்சம் நீ எஃபர்ட் போட்டு தான் ஆகணும். ஓகே, யா. ஸோ இப்போ சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினாலஜி சச் ஆஸ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னா என்ன, ஆப்ஜெக்டிவ்னா என்ன, ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, optimization என்ன, graphical method of solution for problem solving, 2 variables, feasible, infeasible region, and என்ன சொல்லலாம். ஸோ அதோட அதான். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. யூ கேன் செக் ஆன் மை என்னது லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அந்த ஒரு ஒன் ஷாட் நீ செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? டீட்டெயிலாக நான் அங்கேயும் சொல்லுவேன், இங்கேயும் நான் சொல்லுவேன். டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகே, எஸ். ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லீனியர் ப்ரோக்ராமிங்னா என்னது. ஸோ பசங்களா, லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா ஸோ சம் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை எனக்கு என்ன பண்ணும், சம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் வில் பி தேர். ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் என்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50,000 தான் எனக்கு பட்ஜெட். ஓகேவா? ஸோ இந்த 50,000 பட்ஜெட்ல எனக்கு என்னெல்லாம் வாங்கணும், சேர் வாங்கணும். ஸோ ஐ எம் பில்டிங் அ கஃபே. ஓகேவா? எனக்கு நான் கஃபே பில்ட் பண்றேன். கஃபே. ஓகேவா? கஃபே பில்ட் பண்றதுக்காக ஆப்வியஸ்லி அங்க என்ன வேணும், டேபிள் வேணும். ஓகே, ஐ நீட் அ டேபிள். அண்ட் அங்க எனக்கு என்ன வேணும், டேபிள் இருந்தா சேர். எல்லாரும் நின்றுட்டு குடிக்க முடியுமா? இல்லை. ஸோ அப்போ எனக்கு டேபிள் அண்ட் சேர் வேணும். என்கிட்ட இருக்கிறதே 50,000. ஸோ இப்போ இதுல கன்ஸ்ட்ரெயின் வரும். ஓகேவா? டேபிளுக்கு இவ்வளோ பைசா. ஓகே, எக்ஸ் பைசா. அண்ட் சேருக்கு ஒய் பைசா. இதுல இருந்து நான் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நான் கன்ஸ்ட்ரெயின் இஸ் தட் எனக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது இந்த கஃபேல இருக்கிற ஸ்பேஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின். ஓகேவா?
அங்க வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து 60 chairs இல்லாட்டி 60 டேபிள்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு போட முடியும். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் விஷயம் வந்து பைசா. ஓகேவா, ஸோ தட் இஸ் 50,000. இந்த இதுக்குள்ளாரையே நான் வந்து கஃபே பில்ட் பண்ணணும், டேபிள் சேர் போடணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ். இது வந்து எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின், அண்ட் இந்த 50,000 பட்ஜெட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின். அதுல வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் வேற வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து எனக்கு என்னது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான். எனக்கு இருக்கிற பட்ஜெட்ல வந்து ஐ நீட் திஸ் பட் தீஸ் ஆர் த டிஃபிகல்டிஸ், தீஸ் ஆர் த என்ன சொல்லலாம், எனக்கு இதெல்லாம் வேணும் ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பிரச்சனையா இருக்கு அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் தட் ஆப்டிமைசேஷன் டெக்னிக் in which a linear function is optimized, that is minimized or maximized, subject to certain restriction which are in the form of linear inequality. So here basically என்னன்னா எனக்கு வந்து ஒரு linear function இருக்கும். So I will be having a linear function here. So அதை வந்து எனக்கு optimization பண்ணணும். Optimization in the sense நீங்க வந்து questionலயே நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, maximize Z, minimize Z அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க. So அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. So இந்த optimization, the linear programming is linear function இருக்கு இல்லையா? So the linear function is suppose something which is you are running a cafe. So that is I need a big profit. So அதுல வந்து ப்ராஃபிட்னா எனக்கு என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு வந்து மேக்ஸிமைஸ் தான், நான் ப்ராஃபிட்டை வந்து மேக்ஸிமைஸ் தான் பண்ணுவேன், மினிமைஸ் பண்ண மாட்டேன். மினிமைஸ் யாரும் பண்ண மாட்டாங்கடா. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து என்னோட ஆப்டிமைசேஷன். எய்தர் ஐ கேன் வந்து மினிமைஸ் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஐ கேன் மேக்ஸிமைஸ். So in the maximize and minimize பண்ணும்போது I will be facing some difficulties, some obstacles, some restrictions. So அதுதான் நம்மளோட constraints. Okay, so அதுவும் வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க, linear inequalities ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so linear programming problemனா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். A linear programming problem is a problem that is concerned with finding the optimal value of linear function subject to constraint. ஸோ இது வந்து இது நம்ம வந்து மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நமக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் நம்மளோட கஃபே வருது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்னா என்னது? ஸோ சம் டேர்ம்ஸ் நம்ம வந்து சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ த லீனியர் ஃபங்க்ஷன் z is equal to ax plus by தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், which has to be optimized. ஓகேவா, எனக்கு வந்து இப்போ வந்து இந்த ப்ராஃபிட்டை தான் எனக்கு வந்து என்ன பண்ணும், ஐ ஹாவ் டு மேக்ஸிமைஸ் திஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா எனக்கு மேக்ஸிமைஸ் அந்த இதை நம்ம வந்து எப்படியாச்சும் நான் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிடணும். ஸோ அதை தான் நான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவேன், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ யூஸ்வலி நீங்க வந்து பார்த்துருக்கீங்க z is equal to some 2x plus 3y அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி குட்டி லீனியர் இன்இக்வாலிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் z is equal to அதை தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம், ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So next is constraint. So the restriction or inequality in the linear programming is the அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின். இப்போ வந்து நம்ம கஃபே ரன் பண்றோம், என்கிட்ட இருக்கிறதே வந்து 50,000 ரூபாய் தான், 50,000 is what I have. அங்க ஸ்பேஸ்லயே வந்து 60 chairs and 60 டேபிள்ஸ் மட்டும் தான் என்னால போட முடியும். ஸோ இது ரெண்டுமே எனக்கு என்னது கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான். ஓகேவா, ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பட்ஜெட் இஸ் அ கன்ஸ்ட்ரெயின். அதிகமா பட்ஜெட் இருந்தா எனக்கு அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், அதிகமா சேரும் டேபிளும் எனக்கு வந்து ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் அகாமடேட் லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இன் தட், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து நிறைய வந்து ஹோட்டல் எல்லாம் போயிட்டு நம்ம வந்து அவ்வளோ கூட்டமா இருக்கும், கூட்டமா இருந்து நம்ம திரும்பி வருவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஓனருக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லாட்டி கன்ஸ்ட்ரெயின். ஓகே, எஸ். ஸோ நான் நெகட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ், த அசம்ஷன் that negative values of variable is not possible. So நீங்க வந்து usually இந்த ஒரு இது நீங்க வந்து பார்த்திருப்பீங்க, that is x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0. So it depends. இது வந்து என்ன காட்டுது அப்படின்னா இது எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்குது அப்படிங்கறதா. ஓகேவா, எஸ். So important theorem of LPP. Okay, so எப்பவுமே வந்து இதுல வந்து நீங்க வந்து கிராஃப் எல்லாம் பிளாட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, so இப்போ வந்து தியரம்ஸ், ரெண்டு தியரம்ஸ் இருக்கு. So அதுல வந்து bounded feasible region, non feasible region அதெல்லாம் பார்த்துப்பேன். So which is அது அப்படிங்கிறது bounded and unbounded region அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஓகே, so bounded and unbounded அப்படின்னா boundedல வந்து it is a closed. Okay, bounded is always closed, it will be having corner points. Okay, unbounded அப்படின்னா அது அப்படியே வந்து அப்படியே இப்படியே இருக்கு. ஓகே, so it won't be a closed space, இல்லாட்டி அவங்க வந்து
கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருந்தா, அதாவது க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் இருந்தாலே கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கலாம், இல்லாட்டி கூட இருக்கலாம். ஸோ 2-3 கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஓகே, ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஓப்பன் சர்ஃபேஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் feasible and நான் feasible region அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ தியரம் 1ல வந்து என்ன சொல்றாங்க? let R be the feasible region of a linear programming. Okay, let R be the feasible region of the linear programming problem around let. Okay, problem, and let z is equal to ax plus by be the objective function when z has an optimal value, maximum or minimal, where the variable x and y is subject to constraint described by linear inequalities. This is the thing. இது வரைக்கும் இங்க இதுதான் important. The optimal value occur at the corner points of the feasible region. Okay, so பசங்க என்னடா சொல்றாங்க? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, so இதுதான் நமக்கு தேவையானது. Okay, so the optimal value must occur at the corner points of the feasible region. So நம்ம வந்து first நம்ம வந்து அந்த graph plot பண்ணுவோம் அப்படின்னா, so we have to use the 11th நீ வந்து linear inequalities நீ படிச்சிருப்பல, so அதுல வந்து கொஞ்சம் points we have to use here. So நம்ம வந்து after drawing the graphs, so graph எல்லாம் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் bounded region இருந்துச்சு அப்படின்னா, bounded, இப்போ நம்ம அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா bounded region, feasible region அப்படி, I mean feasible region இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து optimal value whether it is maximum or minimum value இருந்துச்சுன்னா அது எப்பவுமே corner pointsல தான் exist ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க. எங்க பசங்களா? corner pointsல தான் exist ஆகும். புரியுதா? So that is இங்க வந்து the feasible region, so feasible region இருந்துச்சு அப்படின்னா optimal solution எப்பவுமே எங்க occur ஆகும்? corner point. So that is theorem 1. Okay, second theorem பாருங்க. let R be the feasible region of linear programming problem and let z is equal to ax plus by be the objective function. R is bounded, then the objective function z has both maxima and minimum value. Both maximum and minimum value on R, and each of them occur at the corner points of R. So இப்போ வந்து என்ன சொன்னாங்க? first என்ன சொன்னாங்க? Okay, so optimal solution எங்கெல்லாம் இருக்கும்? optimal solution occurs at the corner points. corner pointsல தான் உனக்கு வந்து maximum value இல்லாட்டி minimum value கண்டுபிடிக்க முடியும். so இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க? next theorem என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த corner pointsல தான் only maximum point and only minimum point exist only on the corner points. Okay, so and there is one more theorem as well. one more theorem என்னன்னா, இப்போ வந்து unbounded இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோங்க. unbounded, okay, if it is unbounded இப்போ unbounded இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க வந்து corner points இருக்காது இல்லையா? corner points வந்து இருக்காது, because something like it will go like this. Okay, open region இருக்கும். அப்ப அங்க வந்து நீ போயிட்டு corner points எல்லாம் பார்த்தா like closed region இருக்காது. corner points இருக்கும், ஆனா it won't be closed. Okay, so இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இங்க maximum or minimum value may exist. தான் சொல்லும். exist அப்படின்னு சொல்ல may exist அப்படின்னா maximum value இருக்கலாம், maximum value இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஓகே, so இது ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து எப்பவும் போல you will be plotting the graph. ஓகேவா? நீ வந்து graph plot பண்ணுவ. usually graph plot பண்ணதுக்கு அப்புறம் you will get a maximum. உனக்கு வந்து ரெண்டோ or அதிகமா உனக்கு வந்து corner points obviously you will get somewhere. Okay, so அதுல வந்து உனக்கு வந்து maximum value you have to take. Okay, so maximum value m ன்னு வெச்சுக்கோங்க. your maximum value is m. அத வந்து என்னவா இருக்கணும்? yes, z வந்து நம்ம maximize பண்ணோம் அப்படின்னா z should be greater than m, right? z should be greater than m for maximum value. correct? clear? okay, அதுவே வந்து z is less than m அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா it is for minimum value. so இதுல வந்து நீ again you have to plot the graph. ஓகேவா? so இதுலயும் வந்து உனக்கு வந்து ஒரு inequality கிடைக்கும். okay, suppose your z is equal to
ax plus by னு வெச்சுக்கோ. And you got this, okay? So that is ax plus by வந்து should be greater than the maximum value. Ax plus by should be less than, if you want a minimized set. And you will get a linear inequality here. In the linear inequality, you have to draw the particular, on the line வந்து அந்த graph you have to draw. அந்த கிராஃப் வரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் and you have to check whether இது வந்து towards origin இல்லாட்டி away from the origin. அது கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் then நம்ம first ஆல்ரெடி ஒரு feasible region நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் இல்லையா, அந்த unbounded ஆன region. அந்த unbounded ஆன regionுக்கும் இப்போ இதுல வந்து நீ இந்த இன்இக்வாலிட்டியில கண்டுபிடிச்ச அந்த ஒரு regionுக்கும் காமன் சைடு இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோயேன், common points, which means if it is increasing, okay, z வந்து increase ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து பாருங்க, இப்போ z is away from the normal அப்படின்னா it is like it is increasing, right? Okay, so இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சு. அது இல்லாட்டி இப்படி நீ கூட நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்து இந்த ஒரு லைன் நீ வரைஞ்சிட்ட, அண்ட் செகண்ட் திங் நீ வந்து அது டுவர்ட்ஸ் ஒரிஜினா இல்லாட்டி away from ஒரிஜினா நீ வந்து பாத்துக்கிற. ஓகே, செகண்ட் பாயிண்ட். அண்ட் இப்போ வந்து டுவர்ட்ஸ் ஒரிஜினா ஏதோ உனக்கு கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி நான் வந்து ஒரு காமன் ரீஜன் நான் வந்து ஷேட் பண்ணிருக்கேன், எஸ் ஆர் நோ? அதுவும் இதுவும் வந்து கோஇன்சிடென்ட் பண்ணுது, இல்லாட்டி அங்க வந்து நிறைய காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்க மினிமமும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, மேக்ஸிமம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ வி வில் டூ அ ப்ராப்ளம், தென் யூ வில் கெட் இட். ஓகே, ஸோ இதுதான் அதோட ப்ரொசீஜர். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த கிராஃப், next you have to find the maximum or minimum value whatever is asked in the question. அப்புறமேல் செட் வந்து நீ வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ மேக்ஸிமைஸ் பண்ணா அதுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் again you have to draw the graph. Okay, clear? Yes. So இதுதான் விஷயம். So then we will do some problems. Okay, இது வந்து 2025 ல கேட்ட questions. The corner points of the feasible region in a graphical representation of a LPP are 270 to 15, 20, 40, 50. If z is equal to 18x plus 9y be the objective function, then அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, எஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளோட z வந்து பார்த்தீங்கன்னா z is equal to z is equal to 18x plus 9y. 18x plus 9y. Okay, so what are the corner points? 2, 72, 15, 20. Next is 40, 50. Right, 40, 50. 40, 50. 2, 72, only 3 points. 272, 15, 20, 40, 50. So இப்போ வந்து maximum value எங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? objective function, corner points, this be the objective function. எங்க வந்து z is maximum and z is minimum அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்டே நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து போட்டு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து போட்டு பார்க்கும்போது that is z is 2,72 ல வந்து என்னப்பா வரும்? 18 into 2 plus 72 into 9. So that is equal to 36 plus 9 into 2 is 18, 164 varma. So 8 plus 6 is 14, 1, 5 plus 5 plus 3 is 8 and 6, 84 you will get in here. And next point la vandu pathina, next point parunga, next point is 7, 15, 20. Okay, so that will be equal to 18 into 15 plus 9 or 20 into 9. Okay va? So idu vandu pathina 8 into 5 is 40, 4, 9, 8, 1, 0, 7, 1, 270 plus 180 you will get. So that is equal to 0, 8, 8, 16, 15, carry 1, 2, 1, 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4, 50 you will get.
ஓகே, இதுக்கு வந்து 450 கிடைக்குதா? நெக்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் கூட பார்க்கணும் இல்லையா இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் z is equal to 18x plus 9y. I'm going to find z 40 15. Okay, so 40 15 is equal to 18 into 40 plus 15 into 9. So that is equal to 0. 8 into 4 is 32. 3 4 ones are 4. 4 plus 3 is 720 plus 45, 4, 135 will get. So 5, 3 plus 2 is 5, 7 plus 1 is 8. So இப்போ வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்க வேல்யூஸ் வந்து நம்ம பார்க்கணும். So maximum value எங்கடா கிடைக்குது? Yes, maximum value வந்து z is maximum at z is maximum at எங்க 40, 15 லியும் and z is minimum at 15, 20. 15, 20. So இதுதான் என்னோட ஆன்சர். So z is maximum at 40, 50 and minimum at 15, 20. அது இருக்குதான்னு பார்ப்போம். So z is maximum at அது கிடையாது. Okay, so maximum at எங்க maximum? இங்கதான் maximum. So அப்படினா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் வராது. So these two options. So maximum at this and minimum at 50, 20. Option C is the correct answer. D யும் வராது. Option C is the correct answer. Right, clear? It's very easy, no? Easy உனக்கு ஒரு 1 mark கிடைச்சிரும். Next question பாருங்க. Again CBSE 2025 question. If the feasible region of a linear programming problem with objective function z is equal to ax plus by is bounded, then which of the following is correct? It will only have maximum value, it will only have a minimum value, it will have both maximum and minimum value, it will have neither maximum and neither minimum value. Theorem 2, okay va, adukku da read pannanum solradhu. It will have both maximum and minimum values. ஒரு bounded regionல வந்து எப்பவுமே வந்து அங்க ஒரு maximumம் இருக்கும், அங்க ஒரு minimumம் இருக்கும். So இந்த maximum minimum எங்க exist ஆகும் பாத்தீங்களா? On the corner points of the bounded region. Okay, so option C is the correct answer. Yes. Okay, next question பாருங்க. Solve the following linear programming problem graphically. Maximize z is equal to x plus 2y. நீ வந்து maximize பண்ணும். எதை maximize பண்ணும்? x plus 2y வந்து maximize பண்ணும். Subject to the constraints. So these are the constraints here. So first what we have to do? Yes, first வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? First நம்ம வந்து we need the points இல்லையா? நம்ம வந்து graph plot பண்றோம். So அதுக்கு வந்து எனக்கு என்ன வேணும்? Points வேணும். Yes. So first is x minus y is greater than or equal to 0. அதுக்கு நம்ம equal to அப்படின்னு நம்ம போடுவோம். So x minus y is equal to 0. Okay. So x and y. இப்போ x க்கு first 0 கொடுத்தா y will be also 0. y க்கு 1 கொடுத்தாலும் இதுக்கு 0 வரும். So the points are 0, 0 and 1, 1. Okay, yes. Next is x minus 2y is equal to minus 2. Okay, so x and y. இப்போ நான் x க்கு 0 கொடுத்தா y ஓட value will be 1. Okay, y க்கு 0 கொடுத்தா minus 2. 0 minus 2y is equal to minus 2. Minus 2 minus 2 cancel out. Y is equal to 1. Okay. 0, 1 and minus 2, 0 are the coordinates. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, next is x is greater than 0, y is greater than 0. So this represent first quadrant. Okay, this represent first quadrant. Right? Okay. So we got the 4 coordinates here. Next we have to plot it. So இதுதான் நம்மளோட graph paper. Okay? Yes. எங்களுக்கு தெரியாதா மேம்? இல்லடா, ஒரு ஃப்ளோல வருது, அது ஒரு பிரச்சனையா? ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 0, 0. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் we will plot here. ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 and minus 2ல தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 1, 2, 3, 4. minus 1,
minus 2 minus 3 minus 4. Okay, here it is 0. Okay, I will just write this in black. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ஷேட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதனால I don't want it to. So here it is 0, 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay, சரி. So first point வந்து என்னது? First is 0, 0. So here it is 0, 0. And இங்க வந்து okay, மேலேயும் நம்ம வந்து plot பண்ணணும் இல்லையா? So 1, 2, 3, 4, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Okay. So here it is 0, 0 and here it is 1, 1. Okay. So next வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? plot பண்ணணும். அதான் ஒழுங்கா வந்து plot பண்ணணும். ஓகேவா? So that is இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் வந்ததுக்கு அப்புறம் just இத வந்து pull பண்ணுங்க. உங்களுக்கு pull பண்ண வேண்டாம், நீங்க வந்து extend பண்ணா போதும். ஓகே, நீங்க எதுக்கு மேம் நாங்க எதுக்கு மேம் புல் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு क्वेश्चंस வரலாம். ஓகே, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்க. நல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகேவா, கரெக்டா எஸ். ஓகே, இது வந்து எந்த லைன் பசங்களா? x minus y is equal to 0 ஓட லைன். So next coordinate என்னது? 0, 1 and minus 2, 0. 0, 1 எங்க வரும்? 0, 1. 0, 1. So here it is 0, 1. Next is minus 2, 0, which is here. So minus 2, 0. Okay. Minus 2, 0. So இது வந்து எங்க மீட் பண்ணதுன்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? இதையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாதான் இது வந்து மீட் ஆகுது. எஸ் ஆர் நோ? எஸ். ஓகே, ஓகே. ஸோ பசங்களா இது எந்த லைன் பசங்களா? x minus 2y is equal to minus 2. So it is meeting at this some point. Okay, so இது மீட் பண்ணது. ஓகே, அதெல்லாம் ஓகே, அதெல்லாமே ஓகே தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? இட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் ஒரிஜினா இல்லாட்டி அவே ஃப்ரம் த ஒரிஜினா, இது பவுண்டடா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து பார்க்கணும், செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்ணலாம்? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து 0, 0 கூட, அதாவது ஒரிஜின் வழியா பாஸ் பண்றதுனால we have to take some other point. ஸோ அது எப்படின்னா, so this line, this red line is already dividing the plane into two. Okay, so இது ஒரு பார்ட் இது ஒரு பார்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி வந்து என்ன பண்ணுது? இது பண்ணுது. ஸோ நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், which is 1, 0. So அந்த 1, 0 I will just substitute here. Okay, so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x minus y is greater than or equal to 0. So I am taking 1, 0 here. So 1 minus 0 is greater than or equal to 0. 1 is greater than or equal to 0, which is true. So it is towards the origin. Okay va? So இது வந்து என்னது பசங்களா? Towards the origin தான் வரும். So towards the origin நம்ம வந்து ஷேட் பண்றோம். Okay, towards the origin. So next வந்து பாருங்க x minus 2y. So it is not, இது வந்து என்னது? origin வழியா போல. So we will put 0, 0 here. Okay, so second equation ல x minus 2y greater than or equal to minus 2, 0 minus 0 greater than or equal to minus 2,
0 greater than or equal to -2 which is true. ஓகேவா? அதுவும் வந்து எங்க பசங்கள வருது? Towards the origin. So இதுவும் வந்து towards the origin தான். ஓகே, இங்க பாருங்க towards the origin. ஓகே, இதுவும் வந்து என்னது பசங்களா? Towards the origin. So பசங்களா இங்க பாருங்க. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து we have to check whether we have a open bounded corner points இருக்கா. So இப்போ வந்து இங்க பாருங்க. So this is the region, காமனா இருக்கிற region இல்லையா? So இது இங்க போகுது, இது இங்க வருது. So common region அப்படிங்கிறது, so இப்போ இங்க பாருங்க நான் கொஞ்சம் ஹைலைட் பண்ணி காட்டினேன் அப்படின்னா, so this is the okay. இங்க ஒரு இது தெரியுதா? சோ இந்த லைன் இங்க போகுதா? சோ இது ஃபுல்லா அந்த சைடு வந்துரும். ஓகேவா? சோ இந்த பிங்க் ரீஜன் இந்த ஃபுல்லா இது வந்து க்ளோஸ்டு கிடையாது. இங்கேயும் ஓகே. ஓகே, சோ ஹியர் இட் இஸ் somewhat close, பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஓபன். பவுண்டட்னா ஃபுல்லா வந்து க்ளோஸா இருக்கணும். புரியுதா? பவுண்டட்னா எல்லாதுமே க்ளோஸா இருக்கணும். So it should be a closed region. So since it is an open region, we can say feasible region. அதாவது இங்க சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட்ஸ் அன்பவுண்டட் ரீஜன்ல இருக்குது. ஓகே, சோ இப்போ வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்க்கணும். சோ இங்கேயும் வந்து கார்னர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. சோ one point is this. Okay, 0,0 is 1 point and another point is the இவங்களோட intersection. ஓகே, அது நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். intersection எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இங்க ஆல்ரெடி x minus y is equal to 0 கொடுத்திருக்காங்க. x is equal to y நமக்கு வந்து எழுதலாம். Next வந்து x minus 2y is equal to -2. Wherever I see x, I will put y. So y minus 2y is equal to -2. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா minus y is equal to -2. இது ரெண்டும் cancel ஆகி போயிருமா? So y ஓட value I will get 2. If y is equal to 2, x ஓட value will be also 2. So that is 2,2. So இந்த ஒரு region வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்க ஒழுங்கா நீங்க வந்து மார்க் பண்ணியிருந்தாலே you will get. So இங்கேயும் 2 வருதா? Here it is also 2. கீழே வந்து 2. So this point அப்படிங்கிறது that is 2,2. So இங்க வந்து எவ்வளவு corner points we have? 2 corner points we have இல்லையா? So இங்க பாருங்க 0,0 is one of the corner points and 2,2 is the one of the corner points. So நம்ம வந்து இதுல வந்து போட்டு பார்க்கணும் where I am getting the maximum value. So z is equal to x plus 2y. Z is equal to x plus 2y. So if z is equal to 0,0, so that will be 0 itself. இப்போ வந்து z is equal to 2,2 வந்துச்சு அப்படின்னா 2 plus 4 வரும் and 6. So this இது வந்து z க்கு வந்து maximum value என்ன வருது? 6 தான் வருது. ஓகேவா? So this is your m. This is your m. So இந்த m வந்து நம்ம வந்து இன்னும் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும். யாரை சப்ஜெக்ட் பண்ணணும்? If it is unbounded, z should be greater than the maximum value. What is said here pasangla? X plus 2y should be greater than this value 6. Okay, so இப்போ வந்து நம்மளோட maximum value z வந்து நம்ம maximize பண்ணணும். So what is the maximum value we are getting? It is 6. So இது வந்து bounded regionல தான் நம்ம வந்து இந்த ஒரு step we have to use. So that is if m is equal to 6 இருந்துச்சுன்னா our z should be greater than 6. So இதுக்கு நம்ம வந்து என்ன எழுதணும்? Yes, we have to draw the graph for it. So x, y, if x is equal to 0, y is equal to 3. If y is equal to 0, x is equal to 6. So that is 0,3 and 6,0. So these are the points. Oh. Okay. Okay, so 0,3 plot பண்ணலாமா? 0,3 will be here. 0,3 will be here. 0,3. Okay, so 0,6 somewhere around இங்க 5 இங்க வரும்னு வெச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So here it is 0,6. So இப்போ வந்து லைன் draw பண்ணுங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம all 2 units எடுத்தனால 6 அங்க வரும். Okay, it's no problem. Okay. இது வந்து dotted line தான் வரையணும். ஏன்?
why இது வந்து dotted line வரையணும்? Because it is a strict inequality. It should be always greater அந்த மாதிரி. Okay. So, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we உங்களுக்கு வந்து ஒன்னு தெரியும். என்ன தெரியும்? So, இங்க வந்து பாருங்க. So, this line and in the bounded region க்கு common points இருக்கு. Yes or no? So, இங்க பாருங்க. See, so this region is common. This region is common. They are having common points here. Right? They are having common points here. Right? It will be obviously away from the origin. 0, 0 போட்டு away from the origin அதா இருக்கும். So, அப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you are seeing a common region here. இல்லையா? யாருக்கு first நம்மளோட unbounded region-க்கும் இப்போ நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்ச அந்த maximize பண்ண அந்த set-க்கும் we are seeing a common region here. So, இங்க பாருங்க. திருப்பியும் பாருங்க. So, this region இங்க வந்து full-ஆ என்னது? இதுவும் வந்து இது வந்து unbounded. It is பெருசு இல்லையா? unbounded. It is not close. So, இதுக்கும் greenக்கும் இதுக்கும் என்ன intersection இருக்குதா? So, common points இருக்குதா? So, common point வந்துச்சு அப்படின்னா we can say என்ன சொல்லலாம்? We can say that there exists neither maximum or minimum point. அங்க வந்து இன்டர்செக்ஷனே வரக்கூடாது. இன்டர்செக்ஷன் வந்து அதாவது காமன் பாயிண்ட்ஸ் வந்தாலே நமக்கு வந்து என்ன சொல்லலாம்? அங்க வந்து நெய்தர் மேக்ஸிமமும் இல்ல மினிமமும் இல்ல, அங்க எதுவுமே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. இது அன்பவுண்டட் ரீஜன்ல தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணோம். ஓகே, ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர்டா பசங்களா? ஓகே, எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. இது ஒரு செம்மையான கொஸ்டின். அதான் இது யூஸ்வலி கேட்கறத விட ஒரு டிஃப்ரெண்டா கேட்டிருக்காங்க. So, இங்க பாருங்க, a student of class 12 is studying mathematics come across an incomplete question in a book. Maximize z is equal to 3x plus 2y plus 1 subject to the constraint x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0, 3x plus 4y less than or equal to 12. He or she notices the below shown graph of the ZLPP and find that a constraint is missing in it. Help him or her to choose the required constraint for the constraint from the graph. Okay, yes. So, they have given the graph. அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ வந்து லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறாங்களாமா. லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் இந்த ப்ராப்ளம் படிக்கும்போது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, கிராஃப்ல வந்து இதுதான் கிராஃப். ஆனா வந்து இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின் இஸ் மிஸ்ஸிங். ஸோ உங்ககிட்ட அந்த மிஸ்ஸிங் கன்ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரெயின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 3x plus 4y less than or equal to 12. So this is the constraint they have given. இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து இந்த கிராஃப்ல பார்ப்போம். ஸோ கிராஃப்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 லைன்ஸ் இஸ் given here. No? ஸோ இது வந்து நமக்கு என்னன்னு சொல்லலாம்? 1,0 அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் திஸ் இஸ் 0,2 அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லையா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, திஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் இது வந்து 4,0 அண்ட் திஸ் இஸ் 0,3. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்னன்னா, இதுல வந்து இந்த 4 இந்த லைன் ஆர் இந்த லைன், ஓகேவா, தீஸ் 2 லைன்ஸ் வந்து இந்த 2 லைன்ல எந்த லைன் ரெப்ரசன்ட்ஸ் திஸ் இன்இக்வாலிட்டின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எந்த இன்இக்வாலிட்டி இதுல வந்து பிலாங் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு இப்போ வந்து யூ கேன் எய்தர் புட் தீஸ் 2 கோஆர்டினேட்ஸ் ஹியர். ஓகேவா? ஏதாச்சும் அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் புட் பண்ணி நீயே வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி 3x plus 4y is equal to 12 சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து x y. if x is equal to 0 னா y வந்து 3 இருக்கும். y 0 இருந்துச்சுன்னா x ஓட வேல்யூ will be 4, right? So the coordinates are 0,3 and 4,0. if you want to இப்போ வந்து இந்த இன்இக்வாலிட்டில இருந்து நீ யூசுவலி கிராஃப் வரையணும்னா this is the procedure, right? So 0,3 and 4,0 எந்த லைன் பசங்களா? அது இந்த லைன்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது. So this line is basically 3x plus 4y is equal to 12. So அதுதான் இந்த லைன். Yes or no? Yes. So அப்போ basically இந்த லைனோட equation தான் எனக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். இந்த லைனோட equation கண்டுபிடிச்சா எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்?
That is I can find the one of the constraints. So equation of the line is the constraints here. Okay. So what are the points given here? Points என்னது 0, 2 and 1, 0. So if you have 2 points, 2-point slope form படிச்சிருக்கீங்களா 2-point slope form in 11. Okay, straight linesல படிக்க வேண்டியது. So இது ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. So x1 y1, x2 y2. Okay, so that is y minus 2 is equal to y2 minus y1, that is 0 minus 2 divided by what is x2? 1 minus 0. 1 minus 0 and x minus 0 வருவீங்க. Okay, so that is y minus 2 is equal to minus 2 into x வருமா. Okay, so that is in the minus 2 in the side வரும்போது 2x plus y is equal to 2 வரும். So the equation of the line is 2x plus y is equal to 2. 2x plus y is equal to 2. 2x plus y is equal to 2. Okay, so இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா but the all these options is given in inequality formல இருக்குது. So அது எப்படி பசங்களா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? So இப்போ வந்து இங்க ஷேட் பண்ணிருக்காங்களா, ஷேடிங் வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். So இந்த லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு வந்திருக்கும், yes or no, towards the origin. So இந்த லைன் வந்து away from the origin தான் லைனை வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, ஷேட் பண்ணிருப்பாங்க. So away from the line இருந்தா மட்டும்தான், away from the line இருந்தா மட்டும்தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட காமன் ரீஜன் இது வரும். If this comes like this, இந்த சைடு வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோயேன், இப்போ இது வந்து இந்த சைடு வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோ, if the shaded region is like this and இதோட shaded region is like this, there is no common point, right? So அதனால we can't use this. அப்ப இது கண்டிப்பா வராது. ஓகே, சோ இது கண்டிப்பா வராது. சோ இது வந்து என்னது, away from the origin தான் இருக்கணும். ஓகே, சோ away from the origin அப்படினா இப்ப ரெண்டுத்துலயும் நான் 0 போடுறேன். 0 இப்போ வந்து நான் 0, 0 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா 0 plus 0 greater than or equal to 2 வந்தாதான் away from the origin. Less than வந்துச்சுன்னா towards the original வரும். So that is it should be greater than or equal to 2. So that is 2x plus y should be greater than or equal to 2. 2x plus y greater than or equal to 2. 2x plus y greater than or equal to 2. So option B is the correct answer. So அதனால நம்ம வந்து think பண்ண ரொம்ப நல்ல question இது. Okay, yes. Okay, so next question பாருங்க. Next question. The feasible region, இதுவும் வந்து ஒரு சூப்பரான கொஸ்டின், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி கேட்கறதுக்கு சான்சஸ், இதே டைப், ஓகேவா, இதே டைப் கேட்டு மேபி அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. பாருங்க, the feasible region of linear problem is bounded, but the objective function attains its minimum value at more than 1 point. It is very important, attains minimum value at more than 1 point. If one of the point is 5, 0, then one of the other possible point in which the objective function attains its minimum value is. So இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, if அந்த லைன், ஓகேவா, ஸோ இப்போ வந்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு நம்மளோட லைன் இந்த லைன்ல, ஸோ இட் இஸ் பாசிங் த்ரூ சம் பாயிண்ட், இப்போ இங்க கொடுத்துருக்காங்க 5, 0. ஓகே, 5, 0 லைன் பாசஸ் லைக் திஸ் அப்படின்னா, அண்ட் இந்த லைன்ல தான் மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஓகேவா, மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த லைன்ல நான் எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும், இந்த லைன்ல எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ஒரு மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகே, கம்பேர்ட் வித் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, compared with all the points, if I take any points in the line which is where the maximum value exists, அந்த லைன்ல வந்து இப்ப 5, 0ல வந்து ஆல்ரெடி மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகிற லைன்ல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட், அந்த லைன்ல லை பண்ற அந்த லைன்ல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்லயும் வந்து என்ன, கம்பேர்ட் வித் ஆல் தி வேல்யூஸ், அங்க வந்து மினிமம் வேல்யூ தான் காட்டும்.
ஓகே அப்படின்னு இவங்க சொல்றாங்க. ஓகே அப்படின்னு சொல்ல அப்படிதான். ஓகே ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 5,0. ஸோ வேர் ஹியர் இங்க வந்து இதுதான் வந்து 5,0. ஓகேவா? என்ன 51 இருக்கு. ஓகே இங்க இதுதான் 5,0 and this is 15,0. ஓகேமா 5,0 50 சாரி 0,50 சரிடா. ஓகே and here it is 10,0. okay and here it is 15. ஓகே ஸோ இந்த லைன்ல வந்து என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க? மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. So find then one of the other possible points at which the objective function attains its minimum value is அப்படின்னு கேக்குறாங்க. Okay so we know that இப்போ இந்த லைன்ல தான் வந்து மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது which is on 5,0. ஸோ இந்த லைன்ல எந்த பாயிண்ட் நான் வந்து எடுத்தாலும் எனக்கு வந்து மினிமம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும். கிளியர்? அந்த பாயிண்ட் உனக்கு கிளியரா? இப்போ 5,0 தான் மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுற லைன்ல இருக்கிற எந்த பாயிண்ட் நீ வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி பார்த்தானா you will get what you will get again a minimum value அப்படிங்கறாங்க. ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்? ஸோ we have 0,15 and 5,0 ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இந்த லைன்ல லை பண்ற ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட வந்து நான் வந்து கண்டுபிடிக்கணும். எஸ் ஆர் நோ? ஏன்னா இந்த லைன்ல தான் மினிமம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அதுக்கு தான். So from this given points I have to find whether which point lies in the given line. So அதுக்கு லைனோட equation கண்டுபிடிக்கணுமா? Yes or no? Yes. So we have 2 points here. Yes. So y minus. So இது வந்து x1, y1, x2, y2. So y minus y1, y minus 15 is equal to y2 minus y1. Okay, உங்களுக்கு equation வேணும்னா இங்க எழுதுறேன். Y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. Okay. So y minus 15 is equal to y2 minus y1. Y2 is minus 15 divided by x2. X2 is 5. Okay. Into x minus x1. X minus x1 is 0. Okay, the cancel on, you will get minus 3. So you will get y minus 15 is equal to minus 3x. You will get 3x plus y is equal to 15. You will get. So 3x plus y is equal to 15. So இதுதான் வந்து இந்த லைனோட equation. எந்த லைன் பசங்களா? This particular லைனோட equation வந்து பாத்தீங்கன்னா 3x plus y is equal to 15. So அதுதான் இந்த லைனோட equation. So இதுல வந்து எந்த பாயிண்ட் நான் வந்து சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணா இந்த equation satisfy ஆகுதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். First I will put a here. Okay. So that is 3 into 2 plus 9 I will get. So 3 into 2 is 6 plus 9 that is equal to 15 I am getting. So அது satisfy ஆகுது. ஸோ எனக்கு வந்து வேற ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்றும் எனக்கு பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா வேற ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்காது. எப்படிரா டே 4 ஆப்ஷன்ஸ்ல ஒரு ஆப்ஷன் தானே கரெக்டா இருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் A is the correct answer. So 2,9 is the another minimum point. So இங்க வந்து again I am telling the concept is here. So minimum point வந்து ஒரு minimum value வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க. And they are saying there is another minimum point which exists. அந்த சேம் இதுலயே வந்து சேம் கொஸ்டின்லயே வந்து இன்னும் மினிமம் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ 5,0 தான் மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த வழியா அந்த பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகுற லைன்ல தான் மினிமம் வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். So whatever the point I substitute in this line, you will get a minimum value only. So நம்ம வந்து என்ன பண்ணியாச்சு? We will find the first we will find the equation of the line. Equation of the line கண்டுபிடிச்சாச்சா? Yes. So from the given option ல இருந்து I will substitute the coordinate. If that coordinate satisfies the equation, then that point lies on the line. Is that clear? So the answer is 2,9. இதுவும் வந்து ஒரு சூப்பரான question தான். Next question பாருங்க. Last question. Okay. Solve graphically. Maximize z is equal to 2 plus
2x plus y subject to the constraint this. So inga parunga y should be greater than, y is less than or equal to x by 2. So இதை வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா y வந்து less than or equal to x by 2 கொடுத்துருக்காங்களா. So that is 2y வந்து greater than or less than or equal to x ன்னு எழுதலாமா, இல்லாட்டி 2y minus x less than or equal to 0 ன்னு எழுதலாமா. So this constraint வந்து இப்படியா நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம், no problem. Okay, so constraints கொடுத்திருக்காங்க, இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. First we have to do first வந்து coordinates கண்டுபிடிக்கணும். So first வந்து பாத்தீங்கன்னா x plus y is equal to 1200. X plus y is equal to 1200. Coordinates x, y. If x is 0, y is 1200. Y is 0, x is 1200. Okay. So what is the next constraint? X plus y. X plus y. X plus y is equal to 600 varudha. Yes. So that is x, y 0. If x is 0, y is 600. Y is 0, x is 600. Yes. So the coordinates, inga vandu coordinates enappa varudhu 0, 1200 and 1200, 0. Here it is 0, 600 and 600, 0. Okay, so next constraint அப்படிங்கிறது 2y minus 2y minus x is equal to 0. Okay, so x and y. If x is 0, okay, x is 0 இருந்துச்சுன்னா y is also 0. So அப்ப வந்து நீங்க என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது அப்படியே 0 ஆயிட்டு வருது இல்லையா. So அப்ப வந்து next நம்ம வந்து வேற ஏதாச்சும் நம்ம, இப்ப நான் y க்கு வந்து 200 கொடுக்குறேன்டா. Okay, y க்கு 200 கொடுத்தா x ஓட வேல்யூ என்னடா வரும்? Yes, 400 you will get. So the coordinates வந்து 0, 0 and 400, 200. Okay, plot பண்ணலாமா? Yes. So plot பண்ணலாம். Here it is 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Okay, அதே மாதிரி மேலே 200, 400, 600, அப்புறம் என்னதா 800, 1000, 1200. Okay, so I think this is fine. எல்லாமே பாசிட்டிவ்ல இருக்கறனால I'm not writing this side. Okay, so first point என்னது 0, 1200. So 0, 1200 எங்க வரும்? Here you will get 0, 1200 and this is 1200, 0. So we will draw the line. Okay. Yes. So what is this line? X plus y is equal to 1200. X plus y is equal to 1200. Next is 0, 600. Inga varma. That is 600, 0 and here 0, 600. Okay, na different color la yen varairen appadina just to like அந்த difference தெரியறதுக்காக தான் இது வரையறேன். Okay, right, பயப்படாதீங்க. Yes. So இந்த line வந்து x plus y is equal to 600. So next line வந்து பாத்தீங்கன்னா it passes through the origin, right? 0, 0 passes through the origin. So here it is 0, 0 and next one the 400, 200. இல்லையா 400, 200. என்னடா ஒரு dark color இல்ல இருக்கு 400, 200. So here it is 400, 200 na inga varum இல்லையா 400, 200. Yes. So this point is 400, 200.
Okay, line draw பண்ணுங்க. Draw the line, draw the line, draw the line. So it is passing through the origin. Okay, ஒழுங்கா வரையணும். Okay, இல்லைன்னா தப்பாயிடும். அவ்வளோதான், வேற பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை. So 2y minus x is equal to 0 is the equation of this line. ஓகே, இப்போ வந்து லைன் எல்லாம் வரைஞ்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண, ஒரிஜினுக்குள்ளையா இல்ல அவே ஃப்ரம் தி ஒரிஜின் ஃபர்ஸ்ட் தட் we have to calculate. So அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will put the coordinates ஓட value. So x plus y வந்து x plus y is less than or equal to 1200 இல்லையா. So 0 plus 0 coordinates. So origin first போட்டு பார்க்கிறோம். So less than or equal to 1200, which is correct only. Okay, so it is towards the origin. So which is the red இல்லையா. So which is the red. So அதனால towards the origin நம்ம வந்து first quadrantல தான். So towards the origin, shade பண்ணுங்க, towards the origin. Okay, first quadrant முடிஞ்சா அப்புறம் ஷேட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல தான் ஷேட் பண்ணணும். So next பாருங்க, x plus y is greater than or equal to x plus y வந்து greater than or equal to 600. Origin போடுங்க. 0,0 is greater than 600 is wrong. Okay, so which is not இது. So it is away from the origin. என்னதுடா, it is away from the origin. So it will goes like this. It will go like this. Okay, அவ்வளவுதான். Okay, away from the origin. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா already நம்ம வந்து already 0,7 it's passing through the origin. So we have to use some other points. Okay வா. So some other points. So இது வந்து already இந்த plane வந்து இல்லாட்டி இந்த ஒரு plane ரெண்டா டிவைட் ஆகுது. So 0,0 போட்டா வந்து அர்த்தம் கிடையாது. இதுல இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் நான் போடுறேன். ஓகே, so suppose நான் இங்க வந்து 400,0 நான் போடுறேன். ஓகே, so என்னடா இது, 400,0 that is 2y minus x வந்து it is less than or equal to 0. I am putting 400,0. okay, so 2y இது வந்து 0 ஆயிருமா, 0 minus 400 is less than or equal to 0, which is correct. So it is towards the origin. Okay, so towards the origin அப்படினா கீழ வரீங்க பாருங்க, இங்க கீழ towards the origin. So இப்போ இது எல்லாருமே வந்து கூடி அவங்க வந்து கோயின்சைட் பண்ண காமன் ரீஜன் எது? What is the common region here? So common region will be this. Okay, அந்த pink கலர்ல தெரியுதா, அதுதான் நம்மளோட common region. So common region அப்படின்னு வரும்போது, so this is, இது வந்து என்னது, this is a corner point. 600,0 is one of the corner points. This is a corner point. இது ஒரு corner point and இது ஒரு corner point. That is 1200,0 is also a corner point. So இப்போ இந்த corner point, let it be, இதை வந்து நான் A, B, C, D அப்படின்னா வந்து, so we have to find B and C here. Okay, so B and C அப்படிங்கிறது ரெண்டு lines coincide பண்ற அந்த ஒரு point தான். So what are the lines which is coinciding B? So this line, that is 2x minus x is equal to 0. இதுல வந்து நான் 2y is equal to x ன்னு போட்டுக்கிறேன். So this line and this line which is x plus y is equal to 100. X plus y is equal to 100 கிடையாது, 600. So wherever I see x, I will put 2y. So 2y plus y is equal to 600. 3y is equal to 600. Y is equal to 200 I will get. If y is equal to 200, what is the value of x pasangla? 400. So the coordinates are 400, 200. நீ ஒழுங்கா மார்க் பண்ணிருந்தா அப்படினா you will get the answer. So here it is 400, இங்க இருந்தது 200. So what is the value? அங்க நான் வந்து கசகசன்னு எழுத விரும்பல. So I am writing here. So B ஓட value is 400, 200. Okay. So அதே மாதிரி இந்த லைன் and இந்த லைன் வந்து மீட் பண்ற பாயிண்ட் தான் C பாயிண்ட். Yes or no? So அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் 2y minus x is equal to 0 is one of the line. Next line is x plus y is equal to 1200. Same procedure தான். 2y plus y is equal to 1200.
3y is equal to 1200, y is equal to 400. If y is equal to 400 அப்படினா y is equal to x is equal to என்ன வரும் 800. So the coordinates at C அப்படிங்கிறது என்ன வரும் 800, 400. Okay, so அதுவே நீ ஒழுங்கா வரைஞ்சிருந்தா you will get the points there. So இங்க பாரு C, okay, 800 வருதா, அது அப்படியே இங்க மீட் பண்ண you will get 400 வருதா. So you got the points. So இப்போ வந்து we got the 4 corner points here. So இது வந்து bounded region, yes or no? Bounded region, yes or no? இப்போ வந்து இங்க வந்து எதுவும் வந்து unbounded இல்ல, அங்க unclosed இருக்கு, எல்லாமே எதுவும் வந்து open இல்ல. So நம்ம வந்து first questionல வந்து நீ பார்த்தனா இந்த சைடு வந்து ஓபனா இருந்துச்சு, yes or no? அதனால தான் நம்ம வந்து unbounded அப்படினு சொன்னோம். இங்க வந்து எல்லாமே வந்து close. So it is called an bounded region. So இங்க வந்து என்ன இருக்கும், corner points will be there. Right, corner points irukku. So A corner point அப்படிங்கிறது that is 600, 0. B அப்படிங்கிறது 400, 200. Once check பண்ணிக்கிறேன். Yeah. And C அப்படிங்கிறது 800, 400. And D is 1200, 0. Right? Yes. So what is our objective function? Z is equal to 2x plus y. 2x plus y. So Z வந்து நமக்கு என்னது? Z is equal to இங்க எங்கடா இருக்குது? இங்க Z is equal to 2x plus y. So இதுல வந்து Z ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? Z ஓட வேல்யூ will be 1200 வருமா, plus 0, that is equal to 1200 you will get. So here the Z value is 4 into 2 is 800 plus 200, that is equal to 1000 you will get. So here the Z value is 8 into 2 is 1600. 1600 nalla solla matanga, 1600 and 1600 solrom, okay va? So then is 400, so that is equal to 2000. And here it is 24,000. Z value is 24,000 plus 0, that is equal to 24,000 கிடையாது, 2400, 2400 da. So 2400. So what is the நமக்கு வந்து என்ன பண்ணும், what is the optimization here? So you have to maximize this, right? So Z வந்து எனக்கு எப்படியாச்சும் maximize பண்ணும். So in the given value which value is greater? Yes, obviously 2400 is great, இல்லையா? So in the D value, D, okay, D is equal to 1200, அந்த வேல்யூல தான் இதுக்கு வந்து maximum value. So maximum value is 2400. Maximum value point, எங்க எனக்கு maximum value point எங்க கிடைக்குது? Maximum value point is at 1200, 0 ல தான் எனக்கு வந்து maximum value எனக்கு கிடைக்குது. Is that clear? So did you get the difference between bounded and unbounded? So question unboundedலயே boundedலயே question வந்தா எப்படி அதை approach பண்ணணும்னு புரிஞ்சுச்சா? So நம்மளோட straight linesல படிச்ச ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இங்க வந்து யூஸ் பண்ணோம், புரிஞ்சுச்சா? So அப்ப எப்படி உங்களுக்கு வந்து question வரும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So this is basically from linear anyway. உனக்கு இதுவே உனக்கு like if you know this, இதுவே half of the chapter, half நான் சொல்ல மாட்டேன், more than 70% நீ ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு linear பார்க்க அவ்வளோதான் இந்த சாப்டர்லேயே இருக்குது, ஓகேவா? ஸோ நீ வந்து மண்டை குழப்பிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இட் இஸ் வெரி ஈஸி சாப்டர் ஒன்லி, ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டா போதும். ஓகே, ஸோ இதோட நோட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிடுவேன். ஸோ ஸ்கேன் திஸ் அண்ட் யூ கேன் ஜாயின் அவர் வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி. எஸ், ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட் பசங்களா. திஸ் இஸ் யோர், ஸோ நெக்ஸ்ட் வார்ம் அப் சீரீஸ்ல இதே பேட்டர்ன்ல தான் வருவேன். ஸோ ஐ வில் பி டிஸ்கஸிங் sample question paper and recent PYQs நம்ம வந்து solve பண்ணுவோம். So that's it for today and I will see you on the next session. This is your Sreeshma ma'am leaving. Bye bye and take care.